Mieri 5 kuma mubango ũgima wa mwĩrĩ wa SHA warugurio, thirikari nene cia matũra gwata Kenya makoretwo magĩteta kumana na mageca ũheani-inĩ wa motungata. No rũigũrũ wa ũguo rĩrĩa president wa America Donald Trump atĩ America nĩ ĩkũrũgamia ũteithio kũgerera honge ciayo ta USAID nĩrĩonekete gũkora thirikari ĩtebangĩte. Kũringana na minister wa ũgima wa mwĩrĩ Deborah Baraza, mũigana wa ciringi bilioni 30.9 nĩcio ciĩrĩgĩrĩirwo kũra ũteithio ũcio ũngĩhingwo kaimana na watungati ya arwaru 41,000 Some of the development partners have made certain policy changes recently. I just want to assure the nation that we remain focused to make sure that any policy decisions by our development partners does not affect the delivery of healthcare services to the people of Kenya. Ũgwati mũnene wa kũninwo kwa ũteithio ũyũ nĩ ũkũhatĩka makĩria arwaru a murimu wa mukingo, TB, Malaria ona ũbangi wa ũciari. Ihinda rĩrĩ ya Kenya milioni 1 marĩ na virus ya murimu wa mukingo, gĩcunjĩ kĩnene gĩkĩhocia mwĩhoko wao harĩ ũteithio ũyũ. Kũngĩkinya ũteithio ũyũ nĩ wahauka bũrũri ũrĩ ũgwati-inĩ wa kũgomerwo nĩ arwaru angĩ erũ, mũigana wa 58 na gũkinyĩria mwaka wa 2030. Kenya has been overly dependent on the donor-driven vertical health programs, and yet there was a stop work order which has disrupted USG funding worth 30.9 billion. Hari arwaru a TB kũrĩ na haho ya ikuũ cia mũigana wa andũ 23,000 harĩ o mwaka, 20,000 ya aya arĩ arwaru a mũrimũ wa mukingo. Igũrũ wa ũguo Kenya milioni 6 arĩa mahũthagĩra njĩra itiganĩte cia kũbanga ũciari onao marĩ hatĩka-inĩ amu gĩcunjĩ kĩnene kĩa ndawa ici ciraumanaga na ũteithio. Currently we have 1.4 Kenyans living with HIV on ART, and we are at risk of having 58,495 new infections by 2030 if donor funding is reduced. For TB we are likely to have 23,500 TB annual mortalities, among them being 20,000 people living with HIV. Kenya oho no ĩkore hatĩka-inĩ ya ndawa ingĩ ona njanjo mwanya mwanya, amu gĩcunjĩ kĩa 77 harĩ 100 kĩa motungata maya maraumaga gĩkabũ-inĩ kĩa ũteithio. And for malaria we're likely to have 12,000 deaths per year, with projected increase because of climate change. And for family planning, 6.2 million who rely on family planning annually are likely to be affected, and yet the gap of 40% has not been reached. Ihinda-inĩ rĩu kĩgomano gĩkĩ nĩ kĩagire kũiguithania mathĩna matiganĩte ma kwagĩrithia SHA. Ĩndĩ Minister Baraza nĩ augĩte kũrĩ na mogarũrũku kĩheri mekĩtwo kwa mũhiano wa arwaru arĩa marĩ ICU marĩrĩhagĩrwo ciringi 28,000 kuma 4,440 harĩ o mũthenya, na arwaru a cancer ciringi 550 harĩ o nyũmba o mwaka. Na nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ Mũkenya wethema marĩhi ma ũtungata wa ũgima wa mwĩrĩ kũringana na ũhoti, rĩu thirikari nĩ ĩkũhũthĩra data kuma honge-inĩ cia KRA, KPLC, Hasra Fund gatagatĩ ka ingĩ nĩguo gũtambũra ũhoti wa o mũndũ marĩhi-inĩ. Kĩgomano gĩkĩ gĩgathiĩ na mbere tarĩki 28 mũthia-inĩ wa mweri ũyũ. A more energetic rollout again, because the target of the UHC program is to make sure that every citizen of Kenya has a medical insurance cover. It is possible. We need to have the resources at hand. So we want you to encourage people, even as they register, they need to contribute. That way when we have resources, sustainability is again successful. Gerifotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u.